So, my dear students, now we will discuss the stereochemistry of allenes, biphenyls, and spiranes. So, these are very, very important, and the stereochemistry is very, very, really interesting, and it is very, very, very easier to understand here. So, first, let us understand this allenes here. So, allenes are nothing but very simple three carbons which are having multiple double bonds. That is, two double bonds are there, and remember that this particular carbon actually this is sp2 hybridized carbon, and this is sp2 hybridized carbon, and this one which is sp hybridized carbon. And see here actually the exact structure will be like this. So the exact structure will be like this. So the double bonds actually they are perpendicular here. So you can see here this double bond will be like this, and it is exactly the two double bonds which are completely perpendicular even with these two hydrogens here. సో ఇవి రెండు హైడ్రోజన్స్ కూడా కంప్లీట్ గా పర్పెండిక్యులర్ లోనే ఉన్నాయి. సో దట్ మీన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ అబౌట్ దిస్ allenes like this. So let us write again the allenes will be like this: C double bond C, and I will write like this, and I will write here thick like this and dotted like this, and this is the carbon, and I will write like this. See here again the thick line here, and again the dotted line. The allene system will be like this. This is hydrogen, and this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen. So this is the exact structure of allene here. So to understand it, I will show one particular video so that you can easily understand here. So see once again this structure, so you can easily understand this. That is, see this structure now. So see this structure now, so you can easily understand here. So this is actual ethylene structure. So this is the ethylene structure. So simple ethylene structure will be like this. So see here, C double bond. This is completely planar molecule. So simple, you know that this is a particularly a planar molecule will be like this. That is C double bond. So I can write here C double bond C like this. So this is simply ethylene structure or ethene. That is CH2 double bond CH2. It is completely planar structure, but allene is completely different. So see this allene structure here. So you can easily understand this. See here now. So by rotating, so you can easily understand here. So this is allene here again. Once again, it is showing allene, and see here this is complete planar. So we can rotate. So in different manner. So he is showing different structures. So he is showing different derivatives with fluorines, hydrogen. So now we will see the again with the allenes. So I will show with the allenes also. See here, this is the exact structure of allene here from see here. So this is completely perpendicular. Now see here the allene structure here. So this is the allene structure here. So you can rotate that, so you can easily understand this. Allenes which is completely non-planar. So observe this. So observe this now, you can easily understand this. So this is upper and lower. See here, this is above the plane. This is completely above. So this is completely planar. If రెండు ఏంటి అంటే these are planar, but these above and below, this is above, and this is the below the plane. మనం ఇది మొత్తం ప్లేన్ అనుకుంటే ఈ ప్లేన్ కి, సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ షో యూ. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్లేన్. ఇది మనం బోర్డ్ మీద ఉండే ప్లేన్. సో ఇది అబోవ్ ద ప్లేన్, అది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. సో అందుకే బ్యాక్ సైడ్ ఎప్పుడు డాటెడ్ తో చూపెడితే ఇది థిక్ తో చూపెట్టాలి. సో ఇవి రెండు ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గా అదే ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ లైన్స్ లైక్ దిస్. సో సింపుల్ గా లైన్స్ రాసినా కూడా సరిపోతుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రొటేట్, సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సీ హియర్ నౌ. So see here they are rotating. See here now, very simple, they are rotating. And the structure will be like this. See here now how it is rotating, so you can easily understand here. And even it is having C2 axis. C2 axis kuda untadi, but అది మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు అది అంత ఈజీగా అర్థం కాదు. మాలిక్యూల్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. See here it is in box.
So actually it is having C2 axis also. The C2 axis will be like this. రెండు C2 axis లు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటి ఇలా ఒకటి ఇలా ఒకటి. రెండు C2 axis లు ఉంటాయి. ఈ ఫ్లోరిన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్స్ అడిపోతుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఇటు వస్తుంది. సో 2 ఫ్లోరిన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 C2 axis. C2 axis కూడా ఉంటుంది దీనికి. అందుకే ఇది డైసిమెట్రిక్ మాలిక్యూల్. So see here again the structure. Very, very important structure. You need to understand this. So once again I will show that. So see here now. So you can easily understand the structure will be like this. So the structure of this will be like this. And you can also see the Spirane structure and biphenyl structure. So this is also biphenyl structure. So here also this is a very, very simple example. So see here. So we can write the thick line like this. And I can write the dotted line like this. So you can write anyway. So I will write dotted line like this. And I can write the thick line like this. See here now. This is completely planar. Hydrogen, 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 hydrogen. These are completely plain. This is complete, the whole structure is non-planar, and this is called biphenyls. Rendu phenyl rings unnai kabatti biphenyls antam. And you can also write the Spiranes also. Spirane is also very, very simple to understand here. Even I will write the Spirane structure also will be like this. So like this. And I will write again with the thick like this, once again thick, and again with the dotted lines like this. So again like this, and here again thick, and again it is dotted. So in this way these are called Spiranes here, and these are biphenyls, and these are allenes. So these are allenes. Now let us understand the stereochemistry of this. So stereochemistry ante దీనికి RS configuration ఇవ్వాలన్నమాట. So RS configuration ఎలా ఇస్తుంది దీనికి? How can we give RS configuration for this allenes, biphenyls, and allenes, biphenyls, and Spiranes? So actually these are having C2 axis. So these three are actually disymmetric molecules. Disymmetric molecules. And they are also called chiral molecules. Ivi chiral molecules kuda antam nanu. Even though they are not having chiral center. So మీకు లాస్ట్ chirality క్లాస్ లో చెప్పింది ఏంటి అంటే, chiral molecules అంటే అవన్నీ కూడా ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అన్నమాట. సో chiral molecules అవన్నీ కూడా ఆప్టికల్ యాక్టివే అవుతాయి. సో chiral molecule ఉండాలి అంటే chiral center ఉండాలి. బట్ chiral center ఉండాలి అంటే లైక్ దిస్ A B C D. సో దిస్ ఇస్ ద chiral center. So chiral center ఉంటే దాన్ని chiral molecule అంటాం. సో నాట్ ఓన్లీ chiral, there is a chiral axis. నేను అప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినాను chiral axis, chiral plane అండ్ chiral center. ఈ మూడిట్లలో ఏది ఉన్నా దాన్ని chiral molecule అంటాం. సో దీనికి chiral axis అంటూ వస్తుంది. ఇవన్నీ మీకు పీజీలో చదువుకుంటారు. వెరీ సింపుల్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ దిస్ allenes. That is, allene is a disymmetric molecule which is having C2 axis and which is an optical active even though without chiral center. Chiral center దీనికి లేదు, chiral axis ఉంటుంది. Hence it is optical active molecule, and we can give RS configuration for this allenes, biphenyls, and Spiranes. So let us see here how can we give this RS configuration for this allenes, biphenyls, and the Spiranes. So let us start with the allenes. How can we give the RS configuration? And I will tell you one thing. I will tell you the trick so that you can easily understand. Within seconds you can easily explain the RS configuration for the allenes here. So forget about all the RS configuration, the previous session, the horizontal, vertical. So do forget about all those things. I will tell you very small trick so you can easily understand it. So first, which allene molecules are optical active, which are not? So for an optical activity of a allene, so it must be the two carbons. So these two carbons unnai kada, these two carbons. So the two carbons, these two must be different. A2 must be different ante this one and this one. ఒకటే కార్బన్ కి సేమ్ కార్బన్ కి రెండు సేమ్ ఉండకూడదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్. ఇవి రెండు సేమ్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇవి రెండు మాత్రం సేమ్ ఉండకూడదు. ఒకటే కార్బన్ కి సిమిలర్ కార్బన్ కి సేమ్ ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంటే
అది ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఆప్టికల్లీ inactive. That is the case you need to understand here. And I will tell you one such example like this. C double bond C double bond C. Let us write hydrogen and here write chlorine and here again I will write hydrogen. Here I will write chlorine. So this is an optical active. ఎందుకు ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అంటే ఇవి రెండు వేరు వేరు ఉన్నాయి కదా ఆప్టికల్ యాక్టివ్. ఇవి రెండు సేమ్ ఉండదు అనమాట. లైక్ దిస్ ఇవి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్. సో యూ కెన్ రైట్ లైక్ లెట్ us write here like this hydrogen and here I will write chlorine, here I will write chlorine. So it is an optical inactive but it is an optical active here. ఎందుకు ఇది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అంటే టూ హైడ్రోజన్స్ ఒకటే కార్బన్ కి సేమ్ ఉన్నాయి, ఒకటే కార్బన్ కి రెండు క్లోరిన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, అందుకే ఇది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ and this is optical active. Now let us see which one, how can we give the RS configuration for this type of allenes and biphenyls. So 1 minute I will. So let us see the stereochemistry of allenes first. So I will write the allene structure will be like this, and this is the thick, and let us say it is the dotted, and here I will write the lines which is a on plane and this is out of the plane, that is a non-planar one. So let us write here, remember that once again I am telling you, if it is AA then it is optical inactive. ఇలా ఉంటే ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్, ఒక్క సైడ్ కూడా ఉండద్దు అనమాట. లేదా ఇటు సైడ్ బిఏ ఉందనుకో అలా ఉన్న ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివే, అలా కాకుండా ఇలా బిబి ఉన్న ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివే. ఇలానే కాకుండా యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సైడ్, ఇలా కాకుండా ఇటు సైడ్ రాసినాం అనుకోండి లైక్ దిస్. ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ బిఏ, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏఏ, ఇప్పుడు కూడా ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. సో ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఒకటే కార్బన్ కి డిఫరెంట్ ఉండాలి. లైక్ హియర్ ఏ బి, ఇక్కడ ఏబి ఉండొచ్చు, బిసి ఉండొచ్చు, ఏమని ఉండొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ హియర్ ఏబి ఆప్టికల్ యాక్టివే. యూ కెన్ రైట్ హియర్ లైక్ దిస్ సి, యూ కెన్ రైట్ హియర్ బిఏ, యూ కెన్ రైట్ హియర్ ఏ బి, ఇది కూడా ఆప్టికల్ యాక్టివే. ఒక కార్బన్ కి డిఫరెంట్ ఉంటే అది ఆప్టికల్ యాక్టివ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ హౌ కెన్ వి గివ్ ద ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్? సో ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఉంది అంటే మనం ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఎందుకంటే దాని ఎగ్జాక్ట్ ఎనాన్సమర్, సో ఎగ్జాక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ చూసరికి you will get R will be changed into S, S will be changed into R. So let us see here very simple example here. C double bond C. So you exactly చెప్పాలంటే ఇలా రాయాలి. స్ట్రక్చర్ అనేది రాసేటప్పుడు ఇది థిక్ రాస్తే ఇది డాటర్ రాయాలన్నమాట. అండ్ హియర్ దిస్ కార్బన్, అండ్ ఈ థిక్ అండ్ డాటర్ రాసినప్పుడు సాలిడ్ లైన్స్ రాయండి. ఆపోజిట్ వచ్చేసరికి థిక్ రాయాలి, ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్ రాస్తే ఇలా రాయాలి. సో అగైన్ దిస్ విల్ బి అగైన్ డాటర్ లైన్, అండ్ జస్ట్ రైట్ హియర్ లైక్ దిస్ హైడ్రోజన్ అండ్ దిస్ ఇస్ CH3, డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇది ఆప్టికల్ యాక్టివ్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ రైటింగ్ CH3 and hydrogen, it is also optical active now. So see here, now I need to give the RS configuration for this. ఎలా ఇవ్వాలి? వెరీ సింపుల్ అన్న, చాలా సింపుల్. ఎలా ఇస్తాము అంటే ఫస్ట్ we will give you can see దీన్ని ఎలా చూడాలి, ఎలా ఇవ్వాలి అంటే RS configuration ఇచ్చేటప్పుడు you need to understand one thing. So first you have to see from left side or right side, either ఇటు నుంచి అన్నా చూడాలి, ఇటు నుంచి అన్నా చూడాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇటు నుంచి చూస్తే దీస్ టూ ఆర్ ప్లేనార్. ఈ CH3 పైన ఉంటే హైడ్రోజన్ కింద వస్తుంది, హైడ్రోజన్ పైన ఉంటే CH3 కింద వస్తుంది, ఇలా కనబడుతుంది. ఫస్ట్ మీకు ఈ కార్బన్ కనబడుతుంది. ఫస్ట్ కార్బన్ ఇటు నుంచి చూస్తే ఈ ఒకటే కార్బన్ కనబడుతుంది, ఈ కార్బన్ కనబడదు. సో ఈ కార్బన్ ఒక్కటే కనబడుతుంది. అదే ఇక్కడ నుంచి చూసినాం అనుకోండి అన్న, ఫస్ట్ ఈ కార్బనే కనబడుతుంది, దిస్ కార్బన్ మీకు ఫస్ట్ కనబడుతుంది. అప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే రైట్ సైడ్ ఇదేమో ఎట్లా ఉంది, బ్యాక్ ఉంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కనబడుతుంది. ఇదేమో థిక్ ఉంది అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ కనబడుతుంది. సో యూ విల్ గెట్ ద రైట్ సైడ్ విచ్ ఇస్ హైడ్రోజన్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ విల్ బి CH3. మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది అనుకోండి. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంకొకసారి క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి. సో రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో లెట్ us see ఫ్రమ్ సైడ్, ఒక సైడ్ నుంచి చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, రైట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ చూడండి. సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో లెట్ us see, ఐఎమ్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి చూసేటప్పటికి ఫస్ట్
ఒకటే కార్బన్ కనబడుతుంది. 3 కార్బన్లు కనబడతాయా అంటే డెఫినెట్ గా కనబడవు. ఒకటే కార్బన్ కనబడుతుంది. అందులో ఒక కార్బన్ కనబడేటప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది అంటే ఒకటే కార్బన్. సో 1 కార్బన్ ఐ కెన్ సీ అండ్ 1 కార్బన్ కి కూడా పైన ఒకటి కింద ఒకటి కనబడుతుంది. ఏంటి అవి? CH3 పైన, హైడ్రోజన్ కింద. ఇలానే కనబడుతుంది ఎగ్జాక్ట్ గా అలానే కనబడుతుంది. నౌ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ కార్బన్? ఇది కనబడుతుందా? కనబడదు. థర్డ్ కార్బన్ కనబడుతుందా? కనబడదు. మరి ఇవి హైడ్రోజన్ CH3 కనబడుతుందా అంటే ఐ కెన్ సే డెఫినెట్లీ దే విల్ షో. అవి కనబడతాయి. ఎందుకు కనబడతాయి అంటే ఒకవేళ ఇవి ఇలా ఉన్నాయి అనుకున్నాను, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ CH3 ఉంటే ఇవి కూడా కనబడాయి. ఎందుకంటే దీని వెనుకనే ఉంటాయి. CH3 హైడ్రోజన్ వెనుకనే ఉండేది. కానీ అవి వెనుక లేవు. ఎలా ఉన్నాయి? ఒకటి అబోవ్ ద ప్లేన్, ఒకటి బిలో ద ప్లేన్. సో ఇది ఎలా ఉంది? అబోవ్ ద ప్లేన్ అంటే మన సైడ్ ఇలా పైకి వచ్చి ఉంది. ఈ CH3 ఏడుంది? ఇది వెనుకకు ఉంది. CH3 మొత్తం వెనుకకు ఉంది. సో ఈ CH3 మొత్తం వెనుకకు ఉంది అంటే ఐ కెన్ రైట్ ఇది వెనుకకు ఉంది అంటే మనం ఇటు నుంచి చూసేటానికి ఎలా కనిపిస్తుంది? CH3 అనేది రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ రైట్ హియర్ CH3 రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది. అండ్ హైడ్రోజన్ వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ సైడ్ కనబడుతుంది. అండ్ నౌ యూ నీడ్ టు గివ్ ద నంబరింగ్ హియర్. సో ఇలా నంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటో క్లియర్ గా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏ కార్బన్ కనబడుతుంది? ఈ వర్టికల్ కార్బన్ కనబడుతుంది. అందుకే నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ వర్టికల్ లైన్ ని ఇలా బాగా థిక్ చేస్తాను. రిమెంబర్ దాట్. ఇంకో కార్బన్ నాకు కనబడదు. ద గ్రీన్ కలర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ ఐ కెన్ సీ CH3 ఆన్ టాప్ అండ్ బాటమ్ విచ్ ఇస్ హైడ్రోజన్. అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ కెన్ సీ ద థర్డ్ కార్బన్. సెకండ్ కార్బన్ కనబడదు. థర్డ్ కార్బన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి కనబడుతుంది, రైట్ సైడ్ ఒకటి కనబడుతుంది. లెఫ్ట్ హైడ్రోజన్ కనబడుతుంది, రైట్ సైడ్ CH3 కనబడుతుంది. అదేంటి రైట్ సైడ్ ఎందుకు CH3 కనబడుతుంది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇటు నుంచి చూస్తే ఈ బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాక్ ఉన్నది రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది. బ్యాక్ CH3 గా ఉంటుంది కాబట్టి CH3 రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది. నౌ జస్ట్ గివ్ ద నంబరింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద 2 కార్బన్. సో ఈ రెండిట్లో మనం దేనికి నంబరింగ్ ఇస్తాం? CH3 ఎక్కువనా, హైడ్రోజన్ ఎక్కువనా? సో ఇది 1, ఇది 2. డెఫినెట్ గా CH3 కార్బన్ ఫస్ట్ అటామిక్ నంబర్ ఎక్కువ, తర్వాత హైడ్రోజన్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ CH3 1 అయితే ఇది 2 అవుతుంది. సో ఈచ్ కార్బన్ కి నంబరింగ్ చేయాలి. సో నౌ జస్ట్ లెట్ us రైట్ హియర్ అగైన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ ఏది? ఫస్ట్ కార్బన్ కి నంబరింగ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ 1 అండ్ దిస్ ఈస్ 2. ఫస్ట్ కార్బన్ ఫస్ట్ చూసిన దానికి ఫస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మిగతాయి రాసుకోవాలి 3, 4. సో తర్వాత ఏం చూసినాం? మనం సెకండ్ కార్బన్ చూసినాం. సెకండ్ కార్బన్ లో ఏది వస్తాం? మరి CH3 పెద్దది కాబట్టి ఇది థర్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్. అండ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ హియర్ 1, 2, 3. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ టు లెఫ్ట్ సైడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎస్. అయిపోయింది కాన్ఫిగరేషన్. వెరీ సింపుల్. సో అయిపోయింది కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ ఈస్ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇది ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నమాట. సో అది మీరు రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే. వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్? ఇది ఇప్పుడు నేను రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఎస్ వచ్చింది. మరి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే కూడా ఎస్ వస్తుందా అంటే వస్తుంది. మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది. డెఫినెట్ గా ఎస్ఏ వస్తుంది. ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ దెమ్. సో లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. సో మనం ఏం చేద్దామంటే లెఫ్ట్ సైడ్ తో రాద్దాం. సో లెట్ us సీ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్ వస్తుందా రాదా అనేది క్లియర్ గా చూడండి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఎస్ వస్తుందా రాదా అనేది క్లియర్ గా చూడండి. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద కార్బన్ విచ్ ఈస్ సి హియర్ నౌ. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి చూడాలి. ఇక్కడ నుంచి చూసేటప్పటికి మీకు ఈ కార్బన్ కనబడుతుంది. సో దిస్ కార్బన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కార్బన్. సో ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ అనేది హారిజంటల్ కనబడుతుందా, వర్టికల్ కనబడుతుందా? అసలు వర్టికల్ ఎందుకు కనబడుతుంది? కనబడదు. పైన ఉందా? పైన అసలు లేదు. ఎలా కనబడుతుంది అంటే హారిజంటల్ కనబడుతుంది. సో ఫస్ట్ కనబడేది ఎప్పుడు కూడా ఇలా థిక్ రాయాలి. రాసిన తర్వాత ఇది హారిజంటలే కనబడుతుంది, వర్టికల్ కనబడదు. ఎందుకు అంటే ఇది అబోవ్ ద ప్లేన్, బిలో ద ప్లేన్ ఉంది కదా. ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు ఏం కనబడుతుంది? రైట్ సైడ్ ఏమో హైడ్రోజన్ కనబడుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూడండి, హైడ్రోజన్ అబోవ్ ద ప్లేన్ ఉంది. సో హైడ్రోజన్ కనబడుతుంది రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం కనబడుతుంది? CH3 కనబడుతుంది. వెరీ సింపుల్. తర్వాత ఏం కనబడుతుంది? లాస్ట్ కి కార్బన్ వర్టికల్ కనబడుతుంది. ఏం కనబడుతుంది? పైన CH3 కనబడుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ హైడ్రోజన్ కనబడుతుంది. జస్ట్ గివ్ ద నంబరింగ్ అగైన్. దిస్ ఈస్ 1 and this is 2. You know that this is 3, this is 1 and this is a 2. Each carbonic numbering ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం వేయాలి. So that is 1 here and 2 here. Sorry, this is not 1. First you have to give the numbering only for the first carbon you have seen. ఏదైతే ఫస్ట్ చూసినామో దానికే వేయాలి. This is 1 and this is 2.
and then this is 3 and this is 4. So 1 2 3, see here it is moving towards the left side, then it is yes. ఇప్పుడు కూడా ఎస్ఏ వచ్చింది, ఇప్పుడు కూడా ఎస్ఏ వచ్చింది. సో దాట్ ఈస్ ద కేస్. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసినా రైట్ సైడ్ నుంచి చూసినా మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా సేమే వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా సేమే వస్తుంది. ఐ విల్ లెట్ us రైట్ హియర్ అగైన్. ఇలా కాకుండా చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది ఇలా ఎందుకు రాశారని. సో ఐ విల్ చేంజ్ సంథింగ్. సో స్లైట్ గా చేంజ్ చేద్దాం. ఎక్కడ చేంజ్ చేద్దాం అంటే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది ఏంటి అంటే ఐ విల్ చేంజ్ ది CH3 అండ్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడ ఏముంది, థిక్ హైడ్రోజన్ ఉంది కదా. సో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ థిక్, దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. సో జస్ట్ ఐ విల్ రైట్ thick hydrogen here again, and here I will write CH3 here. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే అంటే థిక్ అట్ సైడ్ ఉండే, ఇలా ఉంది, డాటెడ్ హైడ్రోజన్ ఉంది. సారీ ఇలా లేకుండే, ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే అంటే జస్ట్ రైట్ థిక్ వచ్చేసరికి అట్ సైడ్ రాసిన నేను, డాటెడ్ వచ్చేసరికి ఇట్ సైడ్ రాశాను. అండ్ డాటెడ్ కు CH3 ఉంది, థిక్ కి హైడ్రోజన్ ఉంది. ఈ రెండింటికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు? ఓకే, ఇదంతా సేమే అనుకోండి. ఈ రెండిట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్? నన్ను అడిగితే ఎలాంటి డిఫరెన్స్ లేదు. సార్ ఇది పైన రాశారు కదా, కింద రాశారు కదా, చేంజ్ చేసిన అంటే పైన కింద అసలు దానికి ఏం సంబంధం లేదు కదా. సో యాక్చువల్లీ ఈ హైడ్రోజన్ ఎలా ఉంది, థిక్ ఉంది. థిక్ ఉంది అంటేనే అది మన సైడ్ మనల్ని ఎదురు చూస్తున్నాడు, టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్, మన దిక్కున్నాడు. అట్లనే అది వెనుక ఉంది. CH3 ఎక్కడ ఉంది, డాటెడ్ ఉంది అంటే వెనుక ఉంది. ఇక్కడ కూడా అదే టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్. హెచ్ పైన ఉంది అని కాదు, థిక్ ఉందా డాట్ ఉందా అనేది ఇంపార్టెంట్. సో నేను పైన రాసిన, కింద రాసిన, దగ్గర రాసిన, పక్కన రాసిన అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను ఇక్కడ థిక్ రాశాను, ఇలా డాటెడ్ రాశాను. సో ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో అది ఎలా అంటే ఇలా థిక్ రాశాను, ఇలా డాటెడ్ రాశాను, మళ్ళీ ఇలా థిక్ డాటెడ్ రాశాను, అండ్ ఇలా థిక్ రాశాను. సీ హియర్ ఇలా డాటెడ్ రాశాను, మళ్ళీ ఇక్కడ థిక్ రాశాను. అండ్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్ and here. సో అబ్జర్వ్ దీస్ 3 హియర్. ఈ మూడింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి, మూడు సేమా కాదా? ఈ మూడు సేమేనా? డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఈ మూడు కూడా సేమే. ఎందుకు సేమే అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ డాటెడ్ థిక్ ఉంది అంటే మన సైడ్ ఉన్నాడు. అది పైన రాసినమా కింద రాసినమా సంబంధం లేదు, పక్క దగ్గర రాసినమా దూరం రాసినమా అని ఏం సంబంధం లేదు. సో ఎగ్జాక్ట్ గా కంప్లీట్ గా సేమ్ అనమాట. సో చాలా మంది ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో అదే క్లియర్ గా చూడండి. ఐ విల్ టెల్ యూ విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. స్పైరెన్స్ ఆర్ బైఫినల్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో లెట్ us టేక్ ద స్పైరెన్స్. సో స్పైరెన్స్ చూడండి, అన్ని సేమ్ ఉంటాయి, డిఫరెన్స్ ఏం ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ స్పైరెన్ స్ట్రక్చర్ హియర్. సో ఇప్పుడు స్పైరెన్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. సో ఐ విల్ రైట్ విత్ ద డాటెడ్ అగైన్. సో వై ఐఎమ్ రైటింగ్ డాటెడ్, see here now. And this is again thick now. So this is again thick, and I will write with the different colors like this. And this is again thick, and this is again dark. Now just give the numbering here again. So let us write here hydrogen and again CH3. Here let us write again H and CH3. It is an optical active spirane. Definitely the optical active spirane ఇది. నంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు రిమెంబర్ దాట్ ఈచ్ కార్బన్ కి ఇవ్వాలి, ఈ కార్బన్ కి ఈ కార్బన్ దానికే ఇవ్వాలి అంతే. సో ఇది 1 అయితే ఇది 2 అవుతుంది, ఇది 1 అవుతే ఇది 2 అవుతుంది. వెరీ సింపుల్. అక్కడే ఇచ్చుకోవాలి అంతే. మళ్ళీ 3 4 అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ చూడాలి. ఐదర్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్, మీ ఇష్టం అనమాట. ఎక్కడి నుంచి అయినా చూడండి. సో ఎక్కడి నుంచి చూసినా కరెక్టే వస్తుంది. లెట్ us సీ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. నేను ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నా అనుకోండి. సో ఫస్ట్ కనబడేది ఈ కార్బన్ కనబడుతుంది. ఇలా ఉంది అని అంటేనే దాని అర్థం ఫస్ట్ వర్టికల్ కనబడుతుంది.
లేదు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే మీకు ఏం కనబడుతుంది అంటే వర్టికల్ కనబడదు, హారిజంటల్ కనబడుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ కార్బన్ దిస్ ఈస్ హారిజంటల్, ఎందుకంటే ఇది ఎబో ద ప్లేన్ ఉంది, ఇది బిలో ద ప్లేన్ ఉంది. అదే ఇక్కడ చూస్తే పైన టాప్ ఒకటి ఉంటుంది, బాటమ్ ఒకటి ఉంటుంది. అందుకే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చూసినా రైట్ సైడ్ చూసినా చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్, సో రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఫస్ట్ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ హియర్. సో పైన హైడ్రోజన్, కింద CH3. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏం కనబడుతుంది, ఈ కార్బన్ కనబడుతుంది. ఈ కార్బన్ కూడా పైన కింద కనబడదు, హారిజంటల్ కనబడుతుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటి, రైట్ సైడ్ ఏంటి. సో ఇది అబో ద ప్లేన్, హైడ్రోజన్ ఈస్ ద అబో ద ప్లేన్. మనం రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాం అంటే డెఫినెట్ గా హైడ్రోజన్ విల్ బి లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ CH3 విల్ బి రైట్ సైడ్. నౌ జస్ట్ గివ్ అగైన్ ద నంబరింగ్ లైక్ దిస్ 1 2 3 and 4. అలానే ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ చూసిన కార్బన్ కే ఇవ్వాలి. సో 1 2 3 4 లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ టు రైట్ సైడ్. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ R, ఇది R అన్నమాట. అదే సేమ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా చూడండి, లెట్ us see from this side. సో ఫస్ట్ చూడగానే ఇలా డాటెడ్ థిక్ వెడ్జ్ కనపడగానే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ హారిజంటల్ కనబడుతుంది. రైట్ సైడ్ ఏం కనబడుతుంది అంటే H ఈస్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, క్లియర్ మీకు తెలిసిపోతుంది. H టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ అంటేనే అది మనకు రైట్ సైడ్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే వీఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. నెక్స్ట్ CH3 విల్ బి లెఫ్ట్ సైడ్ అగైన్, పైన ఒకటి కింద ఒకటి, పైన హైడ్రోజన్ కింద CH3. అండ్ నౌ అగైన్ గివ్ ద నంబరింగ్ లైక్ దిస్. హౌ కెన్ యూ గివ్ ద నంబరింగ్ 1 2 then 3 and 4. So 1 2 3, see here again it is R, R. So like this you will get R even in case of the Spiranes. And now we will see the last one, Biphenyls కూడా చూడండి, అదే సేమ్ ఈక్వల్ గానే ఉంటది. సో Biphenyls చూడండి ఒకసారి. సో Biphenyls కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నా, సో డోంట్ వరీ. సో Biphenyls కూడా అంతే ఎగ్జాక్ట్ గా సిమిలర్ గానే ఉంటది. సో దిస్ ఇస్ ద Biphenyls. అండ్ జస్ట్ రైట్ హియర్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఒకటి లైక్ దిస్. అండ్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. సో ఇలా ఎలా రాయాలంటే ఇది ఒకటి థిక్ రాయాలి, ఇలా ఇది థిక్ అనుకోండి. అండ్ this should be written dotted lines like this. This should be written like this, dotted line like this. This should be written dotted lines like this. Now here you can write here the dotted. You don't need write, you can write dotted or thick. So like this, it is the thick again, that is dot. And you can write here above, top and bottom. See here, very simple. Again let us write here again hydrogen, and here let us say it is CH3. And here also you can write hydrogen and CH3. Now again you can give the numbering from, you will see here left side నుంచి చూసినాం అనుకోండి, మీకు థిక్ డాట్ కనిపిస్తుంది అంటేనే దాని అర్థం మీకు హారిజంటల్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ హారిజంటల్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం కనబడుతుంది, హైడ్రోజన్ కనబడుతుంది, ఎందుకంటే అది బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి. CH3 ఎడ కనబడుతుంది అంటే రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ పైన ఏమో కనబడుతుంది, హైడ్రోజన్ అండ్ CH3. నంబరింగ్ 1 2 and this 3 and this is 4. 1 2 3 4, again it is R, that is R. Now see this, if you see from right side నుంచి చూస్తే మనకు ఫస్ట్ కనబడేది వర్టికల్, బికాస్ పైన హైడ్రోజన్ కనబడుతుంది, CH3 తర్వాత కనబడుతుంది. చూడండి వెరీ సింపుల్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం కనబడుతుంది, above the plane which is CH3. సో above the plane ఏముంది అంటే మనకు CH3 ఉంది. సో CH3 లెఫ్ట్ సైడ్ కనబడుతుంది, హైడ్రోజన్ రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది. జస్ట్ గివ్ ద నంబరింగ్ హియర్ 1 2 3 and this is 4. Now again see here 1 2 3, see here it is again, sorry this is not R, actually it is S. It is moving towards to left side, right? So see here 1 2 3, it is moving towards the left side, it is S. And here also it is also S.
So like this. So very simple. The stereochemistry of allenes, biphenyls, and spiranes are very important, and it is very easy to remember also. And I will give you some examples so you can easily understand. You can easily try them. So I will give you some examples so you can easily understand them. So first of all, let us take the angle that is. So this is thick and this is dot, and I will write the dotted here, and again this is the thick here again. So let us solve these two alleles. So these two are equal or not. So let us see here. So let us start from here. So మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం ఫస్ట్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? ఫస్ట్ ఏం కనబడుతుంది? హారిజంటల్ కనబడుతుంది. వెరీ గుడ్. సో తర్వాత మనకి ఎట్లాగో అది కనబడుతుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే సో CH3 is above the plane. Above the plane అంటే this will be right side and the hydrogen which is left side. అండ్ ఇక పైన ఏం కనబడుతుంది? పైన CH3 కనబడితే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కనబడుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద నంబరింగ్ హియర్. సో నంబరింగ్ ఇచ్చుదాం. ఎలా ఇద్దాం? దిస్ ఇస్ 1 and this is 2 and this is 3 and this is 4. So 1 2 3. So it is R. It is R. Now let us see from the right side here. Right side నుంచి చూద్దాం. ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ అని చూద్దాం. So we can see from right side. So first కనబడేది వర్టికల్, పైన CH3, కింద హైడ్రోజన్, తర్వాత కనబడేది లెఫ్ట్ సైడ్, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. అండ్ హారిజంటల్ లో ఫస్ట్ ఇటు నుంచి చూస్తే ఇది అబౌవ్ ద ప్లేన్ కాబట్టి CH3 will be left side and the hydrogen will be right side. And again just give the numbering again, that is 1 2 3 and 4. So 1 2 3 again. So again it is R. So there is no problem. So something this optical, it is this particularly it is having R. Now see here from this side. See here from. So let us see here. Let us see from left side now. Left side నుంచి చూద్దాం first. So ఏం కనబడుతుంది? ఫస్ట్ పైన కనబడుతుంది, దట్ ఈస్ వర్టికల్ కనబడుతుంది, దట్ ఈస్ CH3 అండ్ హైడ్రోజన్. తర్వాత ఎట్లాగో హారిజంటల్ కనబడుతుంది. సో అబోవ్ ద ప్లేన్ హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది, బిలో ద ప్లేన్ CH3 కనబడుతుంది. జస్ట్ గివ్ అగైన్ ద నంబరింగ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ 1 and this is 2 and this is 3 and this is 4. So 1 2 3. This is again R. Again R. Now let us write again. See here from right side. ఈసారి మళ్ళీ రైట్ సైడ్ నుంచి చూద్దాం. ఓకే, రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఫస్ట్ ఏం కనబడుతుంది? హారిజంటల్ కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ హారిజంటల్ కనబడుతుంది. హారిజంటల్ లో అబోవ్ ద ప్లేన్ హైడ్రోజన్ and this is CH3 and top which is again CH3 and this is hydrogen. Just again give the numbering here. So that is 1 2 3 and 4. So 1 2 3 4. See here again you are getting R. So see here ఎట్ నుంచి చూసినా అన్ని కూడా ఆరే వస్తాయి. ఎందుకు అట్లా ఆరే వచ్చింది? మరి ఎస్ రావాలి కదా, అవి రెండు చేంజ్ ఉంది కదా. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, ఏం చేంజ్ లేదు. దర్ ఇస్ నో చేంజ్. యాక్చువల్ మనం ఈ రెండు ఏం చేసినాము అంటే జస్ట్ ఐ రొటేటెడ్ దీస్ టూ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ 180 degrees తిప్పాను అంతే. సో 180 degrees తిప్పడం వలన ఆరే వచ్చింది అంతే. సో నేను దాన్ని తిప్పాను తప్ప వాటిని ఇలాంటివి నేనేం చేంజ్ చేయలేదు. సో నేనేం చేంజ్ చేయలేదు. చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చేది మనం. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్, నేను ఎలాంటివి చేంజ్ చేయలేదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ CH3 ఇక్కడ ఉంది, పైన ఉంది, కింద ఉంది. ఎందుకు పైన ఉంది? ఇది కూడా అంతే. మిర్రర్ లో పెట్టినప్పుడు కూడా పైన కిందది ఏం మారదు. లెఫ్ట్ రైట్ వస్తుంది, రైట్ లెఫ్ట్ వస్తుంది, అంతే కదా. సో అందుకే ఇక్కడ చూడండి, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ థిక్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ డాట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే దాన్ని తిప్పండి, తిప్పినప్పుడు పైకి వస్తుంది. CH3 ఏమో వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో నేను జస్ట్ తిప్పినా కూడా ఆరే ఉంటుంది, ఎస్ఏ ఉంటుంది. ఇది ఆర్ వచ్చింది. మరి ఎస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం లేదు, అవి చేంజ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ చేంజ్ వన్ థింగ్, ఇవన్నీ చేంజ్ చేసినాం అనుకోండి CH3H, so you will get S configuration. So this is the RS configuration for the spiranes, allenes and the biphenyls. So you can also write anything. So this is enough now. So this is the easy trick to understand the RS configuration for the spiranes, biphenyls and allenes.
So this is enough now. Thank you. Thank you all.